What's wrong? No. Tetumanyi kyazzeeko kosika clip kakutuse naye nga osobola okuwulira omwami ng'agamba nti afande before nga it's evident nti arecordinga ka video kano nga yeekwese. Ka video ako kabadde katambula ku X ku social media. I'm sure you've seen it. We katandikira kalaga omwami ng'ayina omusajja omulala gwakuba oluyi. Siyinza kubiraga ku YouTube wozanya violence nga video etandika badge restrictinga. Naye you see a man slapping a fellow man in what seems to be obusungu oba kiyite road rage, altercation oba okwe-exchanging okwesika ku luguudo. Bino ebintu bale tubiraba. We've seen a classic case y'omwami gwe bayita Kanyamunyu. Yakwata emmundu n'akuba musajja munne essasi back in the days. Eventually bamusiba. Abantu bangi badde bagamba nti omwami ono muntu munene mu URA. Simanyi. We don't have context. We don't know exactly what happened. Fena tuliko assumptions. Naye kirabikanga bana babiri exchange yavudde ku mmotoka. Nti nvuga ondi mu maaso, maybe something happened. Maybe yamuscratching oba yabadde mu maaso alina kye yakoze ono out of anger n'afuluma emmotoka. Naye ki ekyakutte bannayuganda attention? Osobola okulamuka clip ako nga waliwo omwami akutte emmundu ng'alina ekyambalo ky'ayambadde kuliko ekigambo Jat. We all know Jat. Nga akutte emmundu agisonze mu muntu bw'ati. Kwegamba finger on the trigger saa yonna nkugyawo. Obusungu nga bungi. The anger nga y'amaanyi. Kino kiva ku ki? Absolute power can corrupt you absolutely. Okulowooza nti olina amaanyi kiyinza okukuteeka mu positions enzibu. Ono omwami sirowooza nti muntu mubi, I don't think. Naye lwakuba alina environment mwe yabadde ng'alaasa okukozesa amaanyi ge, yavuddeyo n'agalaga. Kyabadde kyetaagisa. Kale assuming ono omwami akuscratchinze abadde avuga n'akuona emmotoka yo, ddala kyolowooza nti the appropriate response would be kukwata mmundu ogimusongemu wadde ogiyina? Omuntu okuba nga owangayira maanyi kibi nnyo, olina okwekontrolinga. Najja wano ne mbanyumiza story ya emperor omu Marcus Aurelius. Kigambibwa nti it's reported yapangisanga ba servant to whisper in his ear okumugamba, Marcus, you're a man. Marcus, oli muntu. Ba emperor bano baali b'amaanyi nnyo to a level that beewanika nga balooza bakatonda. Njogera ku Rome, ancient Rome. Marcus Aurelius kigambibwa nti yafunanga abaana ne bamugamba mu kutu nti Marcus, oli muntu. Kugamba agezeeko kukkakkana buli wowangayira mu maanyi oga misusinga. You grow wings mu language yaffe. Ekivaamu kukola bintu nga bino akantu akatono bwe kati nga kakutriggeringa to a point nti people use a language nze omanyi, nze goyogera naye omanyi kye nnyinza okukola. Ebigambo ng'ebyo gwandaba singa weesanga mu position nga you're using such a language, kakana. Oli muntu. We shall all die. Fena tugenda kufa. We all breathe oxygen and breathe out carbon dioxide. Tewali muntu assa nitrogen wano. We are all the same. Ekyenjawulo nti oyinza okuba oli mu position gwe gy'olowooza nti ekuwadde amaanyi. Kale assuming this thing unfolds like this gentleman wanted, owa Jat natta omusajja n'amukuba essasi. Now you've created orphans, ocreatinze abazadde abafiiriddwa omwana, poliisi ejja kukunoonya, bajja kusiba. So obusungu bukkakkanye. Naawe ndaba naddala mmwe abalina amamotoka. Kankuyimize ka story. Olunaku lumu nanaki Subaru ekikadde back in the days
nensanga guy nga alina Mercedes yali awo ku Acacia Mall naye ng'omulaba alowooza wanjawulo nnyo. Of course twali tuvuga bubi ne muyisa nti najja n'agi parkinga mu kkubo bw'ati n'ayomba. I could understand nali nkoze ensobi naye yagala okukozesa violence. Ekyanyamba nali musinga amaanyi ndooza yetwafuluma nalaba nga mutono kunze. Of course I came and apologized because nali mu nsobi naye obusungu bwali bungi. Kyendaba wano singa mu kaseera ako oyo guy alina emmundu I think yaninkubye essasi. Lwaki nkuwa story we value material things so much ffe nga Bannayuganda to one extent nti kijja kukozesa ensobi. Emmotoka egenda kuvunda after 5 years the value will fall. So omuntu okugiscratchinga yes kiruma I know but it's not worth kukwata mmundu gimusongamu. Siri gamba mbu that's what happened here naye I'm assuming okusinzira ku circumstance ne ka video ke twalabye you can visibly tell nti omuntu abadde recordinga yabadde yebba kwegamba environment yabadde etiisa. Abasajja babiri emmotoka bbiri ku luguudo omu aparkinze mu maaso g'omulala ono afuluma ayina guard ayina emmundu. You can tell nti ono ayina eryanyi ly'emmundu. Omuntu mu ggwanga lyaffe okubanga oyina bodyguard oyina okubanga oyinako wooli. Ye power gye mbadde njogerako. Ate nga wooli awo kifo ky'amaanyi ng'okiwangaddemukko. So the power has corrupted you absolutely. You think you're invisible. Tukakkane. As most Ugandans say, ensi gigyeeko amaanyi. Don't be in a position where ogenda kukola hamu ku muntu because of a material thing. Ng'emmotoka. Assuming that's what happened here. Nti scratching emmotoka yange kankulageko. Road rage. Wetwakulya wawuka katuni bakata Boondocks. Mu Boondocks mwalimu definition y'ebintu nga bino. Bagiyitanga nigger moments. Forgive the language. Naye nga it's a scenario where abasajja babiri abaddugavu bajjudde testosterone. They fail to think with their brains. They begin thinking with their energy. Nga testosterone oba male hormone ebawaga. Eventually omu natta munne. Ekivaamu onasse komera. So mu kaseera ako oyonoonye future bbiri ez'abantu because of a silly moment. Things that you can avoid, ebintu byinza gamba you can control. Oyina guard w'emmundu kakkana. That means you're more powerful than most people. Fuluma emmotoka whatever happened, de-escalate it. Kikakkanye wansi. Kakkanye obusungu. Ensi gigyeeko amaanyi. Of course nga nkugambye tewali amanyi what happened. Tetulina context ka video kampi. Sijja kujja wano and I draw conclusions. Judging engambe nti omu was in the right, the other was in the wrong. Naye you can tell. Ono ayine mundu. This was uncalled for. Kyali kyetaagisa. Kujja n'owajja atuwo n'ogisonga mu muntu. Tweyongereyo. Bruno K. Bruno K is doing amazing work. Oyinza okugamba nti mu ggwanga lyaffe y'omu ku bantu abakozesa TikTok obulungi. He came out n'araisinga million 10 n'aziwa omwami oyo. Oyo omwami appeared on the news ndooza NBS TV nga kiraga nti ayoza ngoye ku kyalo. He is hard working. He turns up n'ayoza engoye n'azaanika ne bamusasula. Tekaba kasente kangi. So Bruno K was concerned n'avaayo n'amuraisingira sente million 10 in collaboration with Next Media. Of course, I'm discovering her. It was so good. It's a good gesture. Naye, we ask ourselves a question. Kino kiri sustainable? Is it? Okuba nti it takes a young man nga Bruno K okola fundraising to support a grown man. Temufuna bubi wano bannaye. Siri gamba mukyakoze kibi. I'm just asking a simple question. Is this sustainable?
no direction gye tulina okukwata as a country. Webeera nga cancer tetulemeddwa kufokasinga ku cancer yennyini ne tulwanisa cancer gyaspreadinze nti aluse ku kibumba katujjanjabe ekibumba naye nga gyavudde mu prostate tetukutteeyo. Tolowooza nti direction gye tukutte. Bruno K is doing an amazing work. Akoze part ye is done his share as a concerned law-abiding citizen w'eggwanga naye mwe abatukulembera kino bba challenginga. You need to realize nti abantu bali bubi. People are badly off. Okulaba nti omusajja omukulu alina okujja ku TikTok abantu bamusondere ssente, for us as a country it's not a good image. Tulina okutereezaamu. We have areas we need to work on. Tulina okufixinga areas ezimu. It is a good gesture, but at the same time it exposes engeri systems mu ggwanga ng'egye zirimu. Kirabisa. Oyinza okugamba mu cultures zaffe kiswazaamuko gw'omukulembeze. Gw'omukulembeze akera ku makya and you don't think about abantu nga omwami oyo. Kyana ku nnyo, but we thank Bruno K for the amazing work. Sente. Money was raised. 10 million. Amazing gesture. Watch. Ladies and gentlemen, live sawa ziri musanvu tujimaze jagala okwebaza Next Media. I really thank you so much okubaza sister wange Sheila Price olw'amaanyi nnyo sokakongeko bonna wamu tusonze miliyoni 10.35 mwebale nnyo mwebalire ddala SP Dry Cleaners etandise asuubiza mwami SP machine temujja okubanja he still needs a lot of things. Miliyoni 10 zono zokka tuwulira nti lwakuba bazimusondedde ebintu ebitandika dry cleaner bingi, so namwe abamashini mumutuukirire. Sister wange Sheila simanyi kyayinza bagamba ne Irene abeeko kyabagamba. Bannange tweyanziza nnyo Abannayuganda okubeera nga buli kaseera bwe tuweetoolanga mubuuka ku kiboozibozi ne mumusonda ne mutatukoobwa. Nze buli lunaku mbasuubiza ne bw'otoola lukumi abaana bo tebalirakinga. Wonna we mutodde Omukama akublessinga emirundi 578 ate munnaye Abannayuganda mwebale kubeera nga temutukoowa. Nkugambye guno omulembe muli gujjukira ne mugamba omulembe ogwo gwali mulala nti gwalingamu abantu nga bowe bali. Munnange tweyanza nnyo Bruno bamusumbuwa basumbuwa musumbuwa mukubira bwage naye era munnange tatukoowa. Tweyanze nnyo ab'amasengejo omwana w'obuwala Irene weebale nnyo okubeera nga watuleetedde story eno, weebalire nnyo ddala because gaabadde maanyi ge yageze mpaka ku ground naye nga munnange tweyanziza nnyo mwena Omukama abatuweera omukisa tweyanziza. Amazing gesture. Well done Bruno K and team. Naye lowooza ku question gwandaba gye nkubuuzizza. Is this sustainable? Kino ye direction entuufu ey'okkwata ng'abantu kinnoomu bavaayo ne basolvinga problems nga zino naye nga we have MPs, ministers who are extremely rich, who are earning crazy amounts of money at the expense of bannansi abalala nga balya chachu. Nga bannansi they are reduced to a point of okujja ku platforms nga TikTok ne basabiriza. Not in a bad way. Sikyogera bubi naye kyentegeeza okitegeera. Emirimu mu ggwanga temuli, abantu bastrugglinga. Naye regardless we move. Tweyongereyo. Eddie Kenzo Musuuza yazze n'atulaga akuuma ke bayita Nyange bakamuwadde from State House akagenda okuyamba okukwata amaloboozi gakasindike ku system ekubuulire ennyimba zo gwe omuyimbi andaba bazizannye emirundi emeka mu commercial spaces. He was happy, he was proud, but so many questions were raised. Buli video we yalaze Bannayuganda babuuza ekibuuzo ekiri simple. Kana akuuma who is behind it? Kana akuuma kagenda kubeera kabwereere, kagenda kukozesa internet,
kagenda kukozesa amasannyalaze ng'oyinza okugamba so many questions and very few answers. Watch. Leero mbaddeko mu State House, mbaddeko Coffee House, tuli mu meeting ne bampa gadget eno bweti bwefaanana bagita Nyange. Osobola okulaba nti akakuuma ka plastic kalinga akayina power button ndoza forward oba kuliko bupeesa waggulu waawo wano we wati wano. Abasajja baffe ab'e Kampala kano bajja kakwatamu. Kino nkigamba gwandaba and you think this will change anything, kano bagenda kakwatamu. We kaba kakosa amasannyalaze bajja gajjangako. Bajja kasumulula basale waya munda. Bajja kufuna engeri gye bagenda okukamanipulatingamu nga tekakyasindika nnyimba. Mu kiseera kino you want to ask yourself a question nti nyinza okuba nga ndi mukyamu guno omwaka ngezaako okuwa abantu benefit of the doubt. Simanyi oba Eddie Kenzo alaba ekigenda mu maaso wano. If this machine turns out to be for sale, then tujja kutegeera the whole purpose of the copyright law. Tujja kutegeera nti whoever was pushing this ategedde nti omuntu yenna alaba pushinga copyright, the end goal was this. The business was here. The business was never in the copyright. The business was never in the musician helping them out. Omulimu gwali wano. Zino vibe za seatbelt. Gwomuntu akuze mu myaka ndaba ojjukira bulungi at some point tuwalina enforcement ya seatbelt nga waliwo companies ezigenda okusupplyinga seatbelt. Zino vibe zimpa seatbelt. Zino vibe zimpa a project being pushed by omuntu yenna yakola Nyange. Of course, kano so kulaba it has Chinese written all over the place. Kalabe. Ka plastic, you can tell nti the quality is low. Bagena kakwata mchiri obvious. It is made by our people. Bawe mujira bakekana akuma kakalimageza kagenda okubeera nga kenstallingibwa mu commercial places ezikozesa music. Kano ke kawuma akawuliriza. Then kakasuka ku system. Then system nemanya ni azanye emirundi emeka. Akasobola okuyamba ku collection but mostly distribution. So bekati bekafaanana nako mukolabe obumu babuno nabo bwatuuse era installment okuinstallingibwa kwatandise genda kuinstallingibwa eggwanga ddamba mu bifo byonna ebikozesa music for commercial use. Eddie Kenzo musanyufu. Let's pray, fingers crossed nti everything works out, omuyimbi afune ssente lwakuba nga we nagambye questions nyingi nnyo naye nga answer ntono. Katusabe they didn't use taxpayers money okugula obuuma buno nga waliwo omuchina ne Munauganda omu yayingira State House n'abasomera deal weno ne babba eggwanga lyaffe. Bino ebintu nga nkugambye mu ggwanga lyaffe they happen day in day out. Abagezi bangi nga balina connections mu State House nga batuukayo ne basomera Generals deal ne bamubako sente ne babba eggwanga sente. Katusabe this is not one of them. Tweyongereyo. Joshua Baraka yakyusiza management. Of course abantu bangi bakiwaddeko endowooza, some were saying nti kiyinza okumukkakkanya. Tukimanyi mu ggwanga lyaffe is one of the artists in the last 5-7 years abagezezzaako ocrossinga border, abagezezzaako crossinga ocean ne bagenda international, global, Europe, America, nti music we it's out there. Abantu bamukuba. We've seen abasambi ba Arsenal mu training nga bakuba music we. Max Dauman ono muvubuka omuto wa Arsenal nga postinga ku Instagram, meaning he's known mu circles za ba Gen Zs. That's the accurate word. Bamumanyi, he's loved, he's upcoming on the global scene. So wakyusa management
abantu abamu bafunyemu okutya ne bagamba nti when this stop him oba tekigenda kumuaffecting ako situbirabye. Sometimes wokyusa management mulimu effect eyinza okujja, eyinza okubeera both positive or negative. Negative kitegeeza nti the progress is slowed down. Naye njagala tukikubemu ttooki bwe tuti oba to think about it in this direction. Buli oba okola ekintu nga for example ina management, it's possible nti management eyina weyinza okukutuusa, and that should be the normal progress. Nti bajja kuntuusa wano nfune abagenda okunkwatako bantuuse wano, when ntuuka waawo nja funa bajja okunnyongerayo. Ye concept oba abantu abali successful on the global scene gye bakozesa nti at every level of success there is someone who can push you further. You need new ideas. Weetaaga amaaso amapya. You need fresh eyes. Nti yes, Joshua Baraka right now are penetrating the Western market, agezaako to compete with the Nigerians. Kisoboka okuba siri kuzala management here. It's possible nti that's where their ideas stopped. Obayinza okumukomya. Yeetaaga omukono ogw'enjawulo gwinza omukwatako gumwongereyo. Watuuka kweyo level, he will need another hand omuntu agenda mupushinga further. I believe that's how success works. Your concept of outgrowing. It's okay to outgrow people. It's fine. Sigamba nti bigenda kubeeramu bad blood. Abantu bangi mu ggwanga badde bamubuuza nti mwayawukanye on bad terms, tekyetaagisa. You can mutually agree nti ne mukkiriziganya nti owa tutuuse wano, I'm out of ideas. Abantu abalaba omupiira mu Premier League, you've seen this happen. Kanku example, timu ki? Aston Villa, ebintu nga Newcastle. You can tell nti balina manager omulungi, naye they're out of ideas. Beetaaga omuntu agenda okubongerayo. Timu nnungi, but they need people to push them further. Kyendowooza Joshua Baraka mu kaseera kano kye yakoze nti they sat down, sirikola breaking news, eno ndowooza yange. They sat down and they mutually agreed nti to move further, weetaaga amaaso amapya, weetaaga push empya, weetaaga connections empya, weetaaga omuntu kati ayinza okukonkona ku nzigi ez'enjawulo. Ne bakkiriziganya ne bagamba nti owaayi tukikomye wano katufune omuntu agenda okikwatako to push it further. And I think because of this move Joshua will go far. That's if omuntu agenda okumukwatako has good intentions. Olina okusaamu ka disclaimer ako. Watch. Embozi mbadde njiraba nnyo nti abo baganda bange kyekisooka buli kimu kyennina buli kimu wentuuse wano ekiba abadde Rob Nesese, so they will always be a part of my story. We're just working in a different way now. Yes. Ebyo byonna bikyamu tewaliiwo. We are still brothers. Everything is going well. So I think just abantu abamu bakisuddiza nnyo ne bayongeramu supu naye nga tewali mbeera yonna. Mukama mulungi era mba mpulira bulungi. Kati nsabeera kwongera kola kye nina kola kweyongerako era nze ng'omuntu. Nze mwana nfa ku binkwatako era ekinkwatako be bantu bange tetwaki tuli wano leero okubakwatirako. Ate nange ngenda ku tour. I have a Canadian tour, an Australian tour. I have a few tours coming up and a Europe tour as well. Demo planning akola wano show yange at the end of the year, so nze ndi busy nnyo era nfa ku music wange. Kyamaanyi nnyo. So akugambye nti tewali bad blood. Ngaye nkugambye mu ggwanga lyaffe omuntu kasita ayawukana ne management ebiseera ebisinga obungi wabaawo olutalo. But it's okay to outgrow people. It's okay and it's fine singa omuntu outgrowing accept. Omuyambeko mukole transition ennungi tosaawo mbeera. I hope nti management ya Joshua ekitegeera nti they've contributed so much ku career ye ne batafuna kasajja ku mutima. The whispers that will come from the internet, from abantu abeetolodde nti mumuyambye kati afuuse wakabi abadampinze. No. For him to grow to become a superstar,
So that we are proud of him as a country, yetaga an extra push. And that push might come in form of a different kind of management. Abantu abagenda okukonkona, abagenda okukuba amasimu ag'enjawulo, gwe maybe ge mubadde mutayina, to open doors for him to be a global star, so that us as Ugandans, obanga olina w'okirinze, olimba yalukuba ng'obagamba oyo muna-Uganda, tulina problem eyo mu ggwanga lyaffe. People will not celebrate you. Nti muna-Uganda can never celebrate you ng'ogrindinga. Kigenda kubeera kizibu nnyo okukwatirako ng'oli mu hustle mode, oli mu grind mode, naye ate wookikuba n'otuuka ku international scene nga batandika okugamba that's our man, oyo musajja waffe, oyo baraka waffe. Lwaki nkugamba ekintu kino? There's a clip eyabadde etambula ku internet. Last week waliyo omupiira, I think PSG Bayern, Arsenal ng'esamba Atletico Madrid. Our very own Kabura, ng'oyinza okugamba he stole the show. There were so many good moments and we were proud of him. Naye, I can comfortably remember the days nga tubashinga Kabura. I can remember the days nga omuntu ajja n'amuzalawa. Gwandaba, if you've been around for some time, njagala ompeeyo akaseera kojjukira ku internet ng'omuntu apostinga Kabura ng'ali ku local sports zaffe to appreciate his work. Kyembadde mugamba kiri. He is immensely talented. Osobola okukiraba nti wanjawulo to one extent nti other countries recognize and they invite him on a platform ngeyo. Super Sports. In terms of sports mu Africa, the continent, bebasinga. Oyinza okugamba it trickles outside through illegal streams because wogenda mu nsi nga Europe, you can watch Super Sport. Kwegamba, this is beyond Africa, it's a global scene. Abantu bangi, they were watching him do his thing. It was a proud moment nga amayiriza show. Abantu bangi commented about it. Watch. 11 goals have been scored across two semi-finals, one in Paris, the other in Madrid. And just like I said, attention now turns to Munich and London. Can Arsenal make it to the final, or will it be Atletico Madrid? And what about Luis Enrique and Vincent Kompany? Big battles. The beauty for you, the African viewer out there, all the drama will be live here on your World of Champions. From myself, the entire technical team here in Runberg, asante sana for joining us. Musole bulungi bannange. Bye-bye. That was a very proud moment. Musole bulungi bannange. Bannayuganda, a very simple word, but it made us so proud. We should learn to celebrate our very own. Tulina abantu bangi mu ggwanga nga they are so talented. Nga they are very good at what they are doing. Waliwo n'omwami wa NBS. Why are you gay? Simon Kagwanjala. He's doing amazing work on a global scene. Representing Uganda mu Dubai. Yes, ojja kujja omuzala we, he's surviving on one meme, but he's representing us out there. Naye we don't celebrate our very own tubakuba day in, day out. Sijja kwejjamu. I would say I'm a culprit nti omuntu akola ekintu locally ne tumuteeka wansi. Then wajja ku international scene n'akola ekintu, we begin celebrating. Si buli kimu nti olina okukikuba. Why I was so impressed with Kabura is the kind of effort amaanyi g'ateekamu. I've never made a comment ku X, but I was forced to comment on this clip. Jengena okuzanyira. I was so impressed with the work that goes on behind the scenes for us to see the kind of performance we saw. Ateekamu obudde, and it's something all of us need to pick a leaf. Tomalaga gwambikopo. The preparation is both scary, interesting, inspirational, and so much to learn out of it. Africa, here we go again. Europe's Premier Club competition does return as we entertain the second of the semi-finals. 9 goals in Paris last night, and tonight the battleground is the Riyadh Air Metropolitano. Arsenal are in town. They are up against Diego Simeone and Atletico Madrid. Like I said, both sides have never won the UEFA Champions League.
Football fans around the world are hoping for more goals tonight after experiencing 9 of those in Paris last night. The defending champions PSG were up against one of the finest teams in European football this campaign in Bayern Munich. Yes, the Bavarians took the lead through Harry Kane, but that is exactly not how the game ended. 9 goals, a proper goals galore, a proper football feast. And trust me, all fans around the world must have enjoyed that one. Now, the biggest of questions then, are we going to have a similar experience tonight? Well, our cameras are live in Madrid and we're getting you as much detail as we can. It's a huge tactical battle between Arsenal and Atletico Madrid, and that usually comes down to the tacticians. Diego Simeone is looking to make it to Budapest, just like Mikel Arteta, at a time when there is really so much to fight for. A battle for pride, a search for supremacy. It's a big game that is suddenly coming your way. And we're very happy to give you as much of those details as we can. What is Diego Simeone's philosophy going to show up like tonight? Who is starting for Arsenal? And more importantly, how they approach the first leg, knowing they are playing away from home. It will be very important for us to give you as much of that analysis as we can. So do stick around as we entertain the Premier Club competition. A battle for pride, as we've always said. And listen, I'm not alone here in studio. I've got a fantastic panel to suddenly go through all the action for you. And I'll start off with the man through the center, Teko Modise. Knows everything about the midfield, everything about creating those big chances. He's done that for years. He will give us the analysis. Right next to him is a former UEFA Champions League winner in Solomon Kalu with Chelsea back in 2011. And he will be telling us what must be going through all those players' minds. And then you've got Stanton Fredericks as well, who obviously has played in Europe with Grasshopper Club and everything to do with FC Moscow. So Africa, welcome aboard. It's a big one. Mouth-watering, proper box office. It is Atletico Madrid up against Arsenal. Amazing. I was so impressed. I've never worked on TV. Siwela yangu TV station yona. I don't know exactly what happens behind the scenes. Naye nja kubuuza gwe yali akozeeyo. Do you do such rehearsals? Do you prepare to that level? The motions of the camera ne bakiyitamu. Never kulaga how things will turn out. It's inspiration. Kabura, I am proud of you, my brother. You're doing an amazing job. Mukasera kano, go mwami muyagami mu comment section. You're officially a foreigner as per the sovereignty bill. Of course, Katemba Tabulam. It was so amazing. Last week, this is one of the most amazing things Benalabi. The kind of work that goes behind the quality and the product, bila kuscreen. There's so much to learn out of this. Togwa mu bikopo. Tomala gajja no yasama nti kamera kubiyemu ina microphone. Learn a thing or two. Si buli kimu nti olina okukizala oba okukikuba. There are always learning moments. Well done, Kabura. That was amazing. Njagala mpendo uze mu comment section wansa nkonye ku bintu bingi. Naye the most important one kyena kubuuziza okusondera abantu sente. Where are we headed? As a country, is this the right course of action? Abantu bali bubi tugenda kusondera bameka. Take endowooza mu comment section wansawo. Njakula mu video dako. Peace.